Here, biochemistry, explaining the pericardial fluid. Cardia means heart, peri means outer layer. So, pericardial fluid means outer layer presence in the fluid is known as pericardial fluid. This is the presence in the differential leukocyte count. Requirements they are taken in glass slides, Leishman stain, centrifuge, buffer solution, microscope. Then procedure uh, centrifuge the specimen pericardial fluid. You have to take the first pericardial fluid. Then afterwards the pericardial centrifuge will be centrifugation. After centrifugation and prepare a thin smear of the sedimentation. Then added 10 to 15 drop of Leishman stain to smear and wait for 1 minute. Then after added equal number of drop of buffer solution, then mix the smear and wait for 10 minutes. We wash under running tap water, air dry the smear. Finally, after air drying, the smear observation in oil immersion lens. So, normally volume of pericardial fluid 20 to 50 ml. It is a clear and straw colored fluid. Then the WBC count is 1,000 per cubic mm and more than 50% of neutrophils suggest inflammation due to bacterial fluid. Increases percentage of lymphocytes suggest tuberculosis. మీన్స్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్లో మనకి ఈ ఏవైతే సెల్స్ ఉంటాయో ఆ సెల్స్ సంఖ్య కనుక ఎక్కువగా వస్తే ఏవి లింఫోసైట్స్ లింఫోసైట్స్ సంఖ్య కనుక ఎక్కువగా వస్తే అప్పుడు మనం పేషెంట్కి టీబీ కానీ లింఫోమా కానీ కార్సినోమా కానీ లేక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తిస్తాము. సో పెరికార్డియం అంటే హృదయానికి 3 కండరాలు ఉంటాయి చుట్టూ. ఒకటి ఎపికార్డియం, 2 మయోకార్డియం, 3 ఎండోకార్డియం. ఎపికార్డియం, మయోకార్డియం, తర్వాత ఎండోకార్డియం. సో ఈ పెరికార్డియం ఏంటంటే కార్డియం చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొరలో మనకి ద్రవ పదార్థం అనేది ఉంటుంది. ఆ గుండె చుట్టూ ఉండే ద్రవ పదార్థంలో కూడా బ్యాక్టీరియల్ లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అయినటువంటి ఏదైతే పదార్థం ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా చూడడానికి అవకాశం అనేది మనకి ఉంటుంది. సో నార్మల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ నార్మల్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఎస్పెషల్లీ 20 to 50 mlగా ఉంచేటట్టుగా మనం చూసుకుంటాం అన్నమాట. ఇంక్రీజ్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ సజెస్ట్ tuberculosis, lymphoma, carcinoma or viral infection. So this is the physical examination of pleural fluid, pleural effusion. The increased level of pleural fluid is called as pleural effusion. So color, normally pleural fluid is in pale or straw colored. Increased turbidity due to increase in cell count, cloudy appearance due to inflammation, viral and bacterial inflammation, body fluids. It may be due to tuberculosis, conjugative heart failure, pleural effusion. సో మనకేం జరుగుతుంది అంటే టర్బిడిటీ వచ్చేటప్పుడు పూర్తిగా కార్డియం మయోకార్డియం ఎంఐ కేసెస్ అంటారు. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరగడం అనేది ఉంటుంది. ఈ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఖచ్చితంగా కూడాను మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో సివియర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ కానీ లేదంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అవన్నీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎస్పెషల్లీ యూ టేక్ ఆఫ్ ఇన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో ఎస్టిమేషన్ కనుక మనం చేస్తే గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్, తర్వాత పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్, పెరిటోనియల్ ఫ్లూయిడ్, తర్వాత ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఇవన్నీ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో ఎస్టిమేషన్ వేసేది ఎప్పుడు అంటే సెల్స్ యొక్క కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం వాటి యొక్క
డిసీజ్ని ఉండడానికి ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ప్లూరా మీన్స్ లంగ్స్ అనమాట. లంగ్స్లో ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు వచ్చేస్తుంది కొంతమంది పేషెంట్స్కి. అప్పుడు ఈ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎట్లా? డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ సెల్ కౌంట్. ఒకవేళ అట్లా వస్తే మనం ఏమి ఇస్తామంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లంగ్స్కి వచ్చింది అని మనం చెప్పడం అనేది బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ని బట్టి మనం చెప్పడం అనేది తెలుసుకుంటాం అనమాట. మైక్రోబయాలజికల్ ఏమో లంగ్స్ ఆస్పిరేషన్ తీసేసి కల్చర్ టెస్ట్కి పంపించేస్తే కల్చర్లో ఏ బ్యాక్టీరియా పెరిగిందో ఆ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అన్నట్టుగా మనం చెప్తాం. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ని తీసి మనం బయోకెమికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి పంపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లా పంపిస్తేనే మనకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ మనం తెలుసుకోవచ్చు. దెన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లోకి వెళ్తే ఇట్ మే బీ డ్యూ టు ట్యూబర్క్లోసిస్, కన్జుగేటివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, ప్లూరల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఒకవేళ ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే మనకి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ యొక్క కంజక్టివిటీ కానీ లేదంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ లేదంటే ప్లూరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించగలుగుతాము. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దిస్ ఈజ్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. సో పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్లో ఆర్బీసీ కౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్, నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఇంటూ దాని యొక్క డైల్యూషన్ బై ఏరియా, ఎంత ఏరియాలో వచ్చిందని కౌంట్ చేసుకుని డెప్త్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి ఏదైతే ఫార్ములా ఉంటుందో ఫార్ములాను n ఇంటూ 1:20 బై 1/5 ఇంటూ 1/10 ఇంటూ n ఇంటూ 50 సెల్స్ అనమాట. అట్లాగే వితౌట్ డైల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, వితౌట్ డైల్యూషన్ ఒకలాగా ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి కౌంటింగ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఈ కౌంటింగ్స్లో ఏవో ఒకటి మనకు ఖచ్చితంగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆర్బీసీ కౌంట్ వితౌట్ డైల్యూషన్ calculation, number of cells counted into dilution area into depth. So n into minus by 1/5 into 1/10 is equal to n into 50 cells per cubic mm. Clinical significance: abnormal pleural fluid accumulation is due to increased capillary permeability, increased hydrostatic pressure. Write about chemical examination of particularly pericardial, pleural and peritoneal fluid. Chemical examination of pericardial and pleural fluid includes estimation of proteins and estimation of glucose. Peritoneum. సో ఈ పెరికార్డియల్ కానివ్వండి, ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ కానివ్వండి, తర్వాత పెరిటోనియల్ కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కానీ లేదంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కానీ ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. So this is the proteins reacts with cupric ions in alkaline medium to form violet color complex. This intensity of color produced is directly proportional to proteins present in the specimen and can be measured 530 nanometers by using green filter. Also you have to, especially they are using in without dilution in RBC count calculation, number of cells counted into dilution into area counted into depth. So clinical significance: increased capability and permeability and increased hydrostatic pressure. This is the very important in the pleural fluid and pericardial fluid and peritoneal fluid. So this is the how, especially they are giving in the examination point of view, what is the patient suffering from myocardial infarction or pericardial infection and pericardial fluid is the infection. That will be he was suffering from asthma or pleural fluid. So he when given the question, then asking answer is differential glucose and count procedure and clinical significance. Then write about the pleural fluid is calculation, RBC count calculation, WBC count calculation, RBC count without with dilution and without dilution and calculations you mentioned to these ideas. Then pericardial and pleural peritoneal fluids, especially this consists of estimations of protein and
glucose. So, very very important of these examinations. Only given by only one question are given in pleural fluid or pericardial fluid and peritoneal fluid. Thank you.